ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੇਂ ਲਾਕਡਾਊਨਸ ਤੇ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਈਸਟਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਮਨਾਓ। Concerned on the situation that we're seeing and the numbers going up. I also very concerned about seeing the age group, the younger people now in ICUs. Everything's on the table right now. So folks, be prepared. I'm asking you, don't make plans for Easter. That's what I can tell you. I won't hesitate to lock things down if we have to. I did it before. I'll do it again. Nothing's more important than our health. The economy, yes, it's important, but that can wait. Without people's health, we won't have an economy. So everything's on the table, and I'll be out over the next couple of days. But please, I'm asking folks, don't make big, huge plans with family members. That's where the problems start. So that's my request. Be it Peel and Toronto, we had a lot of consultation with the local medical officers of health, both of them. They both agreed, along with the chief medical officer, to put a recommendation forward to our cabinet. I had deep conversations with Mayor Tory and the mayors in Peel as well. Everyone was on the same page. Make no mistake, we have to be cautious. And that's why we had the emergency brake available, which we've used a few times in different regions. And we won't hesitate to do it again here in Toronto. Really, Laura, no matter what we do, I'm just asking the people, please. I know the weather's really nice out there, but we can't let our guard down. We can't be gathering. I see it. You drive around, you go to the parks, you go to other places. We're letting our guard down a bit. We just can't do that. ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਬੇਹੱਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਲੀ ਯੋਂਗ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਯੋਂਗ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। उधर मिनियापोलिस ਦੇ ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਨੱਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜੈਰੀ ਬਲੈਕਬੈਲ ਨੇ ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਮਿੰਟ 29 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਫਲੋਇਡ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੈਰਿਕ ਸ਼ੋਵਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਲੈਕਬੈਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫਲੋਇਡ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 27 ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਵਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਧੌਣ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਗੋਡਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਲੈਕਬੈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੀ ਧੌਣ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਉਖੜ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਚੌਵਿਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਰਿਕ ਨੈਲਸਨ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੈਕ ਚੌਵਿਨ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸਦੇ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਵਿਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇੜੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਉਤੇਜਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਲੋਇਡ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਚੌਵਿਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਬੂਤ 9 ਮਿੰਟ 29 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲੈਕਬੈਲ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਲੋਇਡ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਡੋਨਾਲਡ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 25th of 2020, Mr. Derek Chauvin betrayed this badge when he used excessive and unreasonable force upon the body of Mr. George Floyd, that he put his knees upon his neck and his back, grinding and crushing him until the very breath, no, ladies and gentlemen, until the very life were squeezed out of him. And you will learn that Derek Chauvin did exactly what he had been trained to do over the course of his 19-year career. The use of force is not attractive.
but it is a necessary component of policing. You will learn that he was well aware that Mr. Floyd was unarmed, that Mr. Floyd had not threatened anyone, that Mr. Floyd was in handcuffs. When you see these videos pulled back from afar, you will be able to see the Minneapolis Police Squad car rocking back and forth during this struggle. This was not an easy struggle. Can you describe what you saw of Mr. Floyd's condition as time progressed here? The more that the knee was blocked on his neck and shimmies were going on, the more you seen Floyd slowly fade away, and like the fish in a bag, you seen his eyes slowly, pale out and again slowly roll to the back of his eyes. Well, you're going to learn that it was about a counterfeit $20 bill used at a convenience store. That's all. You will not hear any evidence that Mr. Floyd knew that it was fake or did it on purpose, that the police officers could have written him a ticket and let the court sort it out. Even if he did it on purpose, it was a minor offense, a misdemeanor. What was Mr. Floyd's actual cause of death? The evidence will show that Mr. Floyd died of a cardiac arrhythmia that occurred as a result of hypertension, his coronary disease, the ingestion of methamphetamine and fentanyl, and the adrenaline flowing through his body, all of which acted to further compromise an already compromised heart. This was, for example, not a fatal heart event. This was not, for example, a heart attack. You will learn that there was no demonstrated injury whatsoever to Mr. Floyd's heart, as in a heart attack. ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੌਨ ਹੌਪਕਿੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੇਂਦਰ CSSE ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.59 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਕਰੋੜ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ CDC ਦੇ US ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਸ਼ੇਲ ਵਾਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹਨ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਾਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਨਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Today, we in the United States surpassed 30 million cases of COVID-19. CDC's most recent data show that the 7-day average of new cases is slightly less than 60,000 cases per day. This is a 10% increase compared to the prior 7-day period. Hospitalizations have also increased. The most recent 7-day average, about 4,800 admissions per day, is up from 4,600 admissions per day in the prior 7-day period. And deaths, which typically lag behind cases and hospitalizations, have now started to rise, increasing nearly 3% to a 7-day average of approximately 1,000 deaths per day. When I first started at CDC about 2 months ago, I made a promise to you. I would tell you the truth, even if it was not the news we wanted to hear. Now is one of those times when I have to share the truth, and I have to hope and trust you will listen. I'm going to pause here. I'm going to lose the script, and I'm going to reflect on the recurring feeling I have of impending doom. We have so much to look forward to, so much promise and potential of where we are, and so much reason for hope, but right now I'm scared. 3 historic scientific breakthrough vaccines, and we are rolling them out so very fast. So I'm speaking today not necessarily as your CDC director, and not only as your CDC director, but as a wife, as a mother, as a daughter, to ask you to just please hold on a little while longer. I so badly want to be done. I know you all so badly want to be done. We are just
Almost there, but not quite yet. ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾਪਲਟ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕੈਥਰੀਨ ਟਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਮਝੌਤਾ 2013 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੈਲਾਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਵੈਬਸਾਈਟ 45office.com ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 45ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਿੱਧੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਥਮ ਮਹਿਲਾ ਮੈਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।